this element of sugar, I don't know, maybe Sami can explain, but for me, I think this is now as my own belief, but I don't think sugar itself is it's bad. It's now maybe when now you have like you're taking it too much, because you know sugar, it's eventually it's like more processed, inaingia kwa system direct, but you can eat sugar, but then unaweza kuavoid sugar, but then the other part of the diet is not healthy. So sugar, you might say sugar is bad for my mental health, but then the other aspect of you stop taking sugar, but then hizo vitu zingine unakula processed food, like if your food is mainly chips, sausages, such kind of things. If now someone asked me sausage bad for mental health, I would say maybe yes, because it's bad for your physical health. If it's all that you eat every time, but sugar, as long as it's in moderation, I don't think it's bad. It's only now if you feel the need to take something sugary as a way to cope with negative emotion, because now kuna watu wanasema when they're feeling sad, when they're feeling depressed, or they want to eat those sugary things, ice cream, cake, you find yourself now that's why you're using sugar affect. And then and now I'm not the best person to answer about sugar. Microphone imepewa kwa Sami. Let him answer that, and the other questions are not about. Thank you for this chance. As Daktari has said, vile daktari amesema, so thank you so much. Daktari has explained it the best way she could in simple terms. Sasa kile mimi ningesema kuhusu sukari, you see, we should not be radicals. The path is katikati. There is a time sugar is life-saving. Sawa. Your brain can only use glucose only. Glucose ni sukari. Sawa. Lakini nayo, kuna jinsi ukikula sukari, adhiri mwili yako. Utapata ugonjwa wa sukari. Si ni kweli? If you eat complex carbohydrates ni chakula ile natural and processed. Mahindi ya kusiaga bila kutoa husk, grade 2. Githeri, si muthikore. Si ni sawa? When inasiagwa kwa mwili, itatoa sukari, glucose eventually. But the process it takes, it is slow na inatoa sukari for a longer time. Sawa. Kama umekula glucose sometimes, unaisikia hata inaingia almost into the blood. Unaiweka hivi, ina dissolve yote. Si primary tulifunzwa digestion ya carbohydrates inaanza kwa mdomo, kwa mate. Si ni kweli? So if you take the processed foods, that's how it goes into your body, into your blood haraka. So unapata sukari yako inapanda hivi, you overwork your pancreas, inatoa insulin, inashukisha chini, ukonjaa tena, unakula ingine tena, so it will be a cycle. Sukari imepandisha haraka sana, mwili umeoverwork, imeteremsha sana, unakula tena. Utajipata wezi cut weight, unakuwa obese, na unaoverwork your pancreas, inashindwa kufanya kazi yake, watu wanapata shida ya sukari. Ni kweli? So kila kitu ni moderation. Sukari pase haina shida. Lakini ukiwa na shida ya sukari, there is a way you can eat to avoid that sugar worsening your condition. And those who've not gotten shida ya sukari, wakikula hivyo, hawatapata shida ya sukari. Si ni sawa? And the other things that you said ni exercise. Pia, when we say exercise, we don't mean physical activity. Mtu akisema kazi yangu ni kulima, hiyo si exercise. Sawa. That is physical activity. Sawa. So there are so many other things you can use to control your sugars in your body, including exercise. When you do exercise, your body makes better use of your glucose. Sawa.
Kwa sababu ugonjwa wa sukari inakuwa juu, lakini viungo za mwili hazipati hiyo sukari. Sawa sawa. That is usually the problem. So they call it starvation in the midst of plenty. There is so much sugar in the body, but the body is not able to use it. Sawa sawa. So if you want your body to use it well, you do exercise, you eat healthy, na utazuia complications za hiyo shida. Yes. Thanks for explaining that. So, as Samia said, the way is in the middle. Hata Prophet alisema hakuna extreme moja, hakuna sukari, hakuna ingine sukari ni mingi. The remaining question is about someone who is asking. Let me just, I'll do it because there's written about ADHD. It's 2 questions. Kuna mtu anauliza, we have a 2-year-old who is so addicted to phone such that she can't eat without it. What is the remedy? Huyu ni mtoto wa 2 years. I think si mtoto wako addicted kwa hiyo simu, ni is you as parents. Because you're also giving the child a phone. You ask yourself, why do you have to give her? As I said, kuna vile brain yetu ina learn. Kwa mtoto kama hivyo ndio umemzoesha, possibly akikataa kukula ndio atapata simu, hata kula kwa sababu anajua nitafanya hivi nitapewa simu. And maybe ama maybe analia. So maybe for you as a parent, you see like maybe hebu nimpe simu ndio akule. But maybe now that's something you need to identify. Mtoto wa 2 years, you know, they're still growing. At that age, as parents, we are entirely responsible for their behavior. So if there's something you don't want that child to do, a 2-year-old, it's not difficult out there to mtoto hata starve. Maybe hata starve, hata kikataa kukula, hata kufa from that. So it's a way to you need to put a limit and just see. Hata kikataa kukula, even if it means akuwe dehydrated, mtaenda hospitali, alafu tutamsaidia. But whichever means, because if you're not able to regulate that behavior now, it's difficult. And some of the challenges, that's what now comes. If you don't have limits, you know, saa kwanza kuziset later on inakuwa ngumu. But if you're able to start at that young age, at 2-year-old, it's easy for them to learn. Just watalia maybe a few days, alafu wataona hii kitu hata nikilia doesn't cause like a change mind. But maybe for you, maybe yenye nafanya sahi possibly, yule maybe mnajaribu kumnang'anya one day, akilia, mnampea. Afakika nasema amelia sana, mnampea. You see now that hakuna consistency hapo, but ikikuwa consistent atalearn, alafu atajua this is what is right and this is what is wrong. And then the other one is advice on best ways to manage ADHD, especially on daydreaming. Lack of concentration. As you mentioned, ADHD, niyo sasa mtu kuna hiyo difficulty with concentration, the attention span iko kidogo. Mtu unajipata maybe ako in a particular place, after a few minutes they just find themselves just mind yao inaenda different ways. So usually I say depending on the age of that person, kama ni mtoto, they work with the parents na the psychologists, you work together to see how to support that child. Some of the things that I've shown to work, there are some children, kama ni class, some they're able to stay in class and be still. If maybe wanapewa kitu kama kuchora or they're writing something on the side, you at least that, but that is usually for the young children. And but now, you know, even as adults, even for yourself, you just come up now with something that works for you. But if it's for children, hiyo inasaidianga, alafu kukua the teachers understanding that maybe the child has a challenge in that area, na wanakuwa support. Maybe kama nataka frequent breaks, it's okay to go through the frequent breaks, alafu anarudi. If it's for an adult, nowadays there's usually say now, element ya schedule things, unakuwa na hiyo na create like a routine. Kama ni job, having a plan of the things that is expected from you,
alafu you know this is supposed to be achieved by this time or this day, and therefore unaweka frequent reminders so to usijipate deadline umepitwa na deadline. Na hiyo reminders you keep on, because even what you notice is with the ADHD bado mtu anakuwa na hizo, but problem ni kukua consistent, so it's just a matter of being consistent and consistent. Alafu sasa kama unapata your attention span iko chini ya kudaydream, kuna element nyingine unakuanga like kama ni activity unafaa, especially maybe if you're a student in high school ama college, ukijipata maybe your attention is for maybe 20 to 30 minutes na unahitaji kusoma, you can put for yourself like a timer, usome 20 to 30 minutes, focus, and then give yourself a break of like 10 minutes. So you just chunk it in terms of your short periods of time. Yeah, and then but now if it persists, it's constantly affecting your function. ADHD is one of, in children and in adults, one of the conditions that has been shown if you use medication, it helps. And this other one is a youth already mentally ill due to drugs, taken to a doctor and refused to take drugs and continuing to abuse drugs. How can they be helped? Usually now this is usually now a different, because now there's this element of addiction, and sasa kuna what you should say in addiction, there's that part now of the substance that they are using, and then it can either now the substance itself in a cause a mental health condition, ama maybe someone already has an underlying mental health condition, and they will increase the risk of them using substances. When someone has already a mental health condition, you will increase that risk of someone getting now the addiction problem, and it even becomes more difficult to stop and to treat unless you treat that underlying mental health condition. So it becomes, that's when the difficulty comes, but we need to continuously talk to that person and just see how to support them. For this, usually recommend now you work now with an addiction specialist, and there's a way to handle it. You have to get to that point, and mpaka mtu mwenye ako na hiyo shida and identify kuna problem. Usually I say in terms of change, kuna for substance use they usually like different stages. Kuna inaitwa pre-contemplation. Pre-contemplation is mtu anatumia drugs na yeye lazima cause issues in school, in family ana function vizuri na affect, but kwa hiyo mtu unaona mtu ukimwambia aache, hata anakwambia mimi pombe yangu hakuna venye inani affect. You see now at that point, if you try to forcefully take them to treatment at that point, hatutafika mbali, because watakuja utamforcesha maybe rehab or something, but unless they get to that point where they're able to identify that kuna shida, like that, which is the next stage. So at that stage, you just continuously try to show that person why that your drug, whatever they are using, it's bad for them and it's causing a problem for them. Not to get to the second stage and into contemplation. Hiyo ni sasa ame-identify kweli, anaanza kuona ni kweli, by the way, hii kitu maybe hii substance ndio maybe inanifanya nisiperform vizuri shule, ndio inafanya maybe relationship yangu ikuwe hivi, ndio inafanya maybe nisikuwe na job, kitu kama hiyo. Anaanza kucontemplate na kufikiria kuhusu maana. Kucontemplate ni kufikiria kuona kweli kuna probability ndio ina contribute. Alafu sasa ndio, but sasa bado hajaacha kutumia. Ndio sasa anaingia kwa action stage. Sasa ndio hiyo ame-contemplate, ameamua, sasa anafikia place anataka stop to use the substance. Na hapo ndio mtu sasa ana constantly unahitaji at each stage the approach now to treatment ni kumencourage. Sasa kama amefikia stage ya ku-identify kuna shida, msaidia sasa kumonyesha the different treatment options and everything, ndio afike place yenye sasa anasema sasa nataka kuacha. And then from there, that's when you work, kama especially kama ni alcohol,
ama hata ban, because kuna drugs na kama mtu ametumia for long anahitaji kupatiwa dawa ndio asikuwe na a severe withdrawal. Withdrawal hiyo kuna symptoms mtu anapata kama ametumia drugs for long zenye sasa ni negative, na ndizo zinafanyanga hata mtu aendelee kutumia. So kama amefika hapa mnaona venye mtamsupport, alafu kutoka hapo tuna treat. But kama hajafika kwa hiyo stage inakuwa ngumu sana. Maybe at that time ndio sasa tunaanza treatment for the mental health condition. Actually I say you just give that person time, as long and actually wakiona kama haikuwa forceful, it's easier for them to be more receptive. And then even the kind of people that you take that person to in terms of treatment in a very mtu mwenye anatumia evidence based, anajaribu kufuatilia mtu vizuri, because there are some people who the approach they take, unajua ile ya kuthreaten, ukiendelea kukunywa pombe hivi utakufa, that person hata nini hawezi kureason hivyo at that particular time. Maybe it's just focusing on the positives of stopping, and after sasa ataweza ku-identify ndio hata akikuwa na hiyo goal is to achieve the positive thing. So I would say just continue to encourage them, kumwongelesha where they need help and that you are there to help them until they get to that point where they are willing. Yeah. You see, if most people kama hata rehab wenye wamekuwa forced, there are those wanaenda wanakaa those several months, wakitoka on their way home wanarudi to the substance that they were using because it was forced, the treatment was forced to them. So the other question is same on ADHD, but when I've read it, it's not ADHD per se, but let me read it as it is. I have a grandson who kicks on cats and has problems with dogs that usually call doggy. He's 6 years old. He doesn't easily make friends, even if with peers. What's wrong, and what is his remedy? This one is not ADHD. This is the element of ADHD is usually hakuna attention, hawezi kama ali pamoja ametulia, ako hyperactive, anarukaruka, anapanda vitu. But for this one for kicking is usually called conduct disorder. Na inakwanga tu hiyo, this is just one of the symptoms, and there's the other element. Another thing ni they don't follow instructions. Shule ndio hiyo, mwalimu mbie amesema wafanye homework, hawafanyi. Anaambia home mnampea hizi instruction, hafanyi, like afuatilie, and they are not remorseful about it. Usually the symptoms becomes more apparent in wakienda high school. Those ndio wale sasa wanapelekanga wengine more to riot. So for a 6-year-old, maybe it's just to continue to monitor, is there anything else that maybe it's not within normal range. Easily making friends. That one now, and you said they're kicking dogs and not easily making friends. I think so for this now it needs to be assessed. There's one condition in childhood inaitwa autism. Maybe you've heard about, ndio inakuanga na hiyo element ya a child not easily making friends. They just want to be by themselves. They are doing their own things. They play their games in their particular way. They dress maybe a particular way. They eat maybe certain foods. So if maybe those other things are present, now it's good to take the child for further assessment. But then again, there's some children, if it might be their personality, maybe just keeping to themselves. So it's just to monitor how is their other areas of functioning in terms of school. Are they able to follow instructions? When maybe you tell them to do things at home, are they able to listen to what you're saying? And what are the kind of relationship they have with you as your parents and the other family members? The other part is on, if I can read well, it's biological exercise on mental health. What is the bare minimum and the maximum of any physical exercise, especially at an advanced stage of about 60 to 70? That is the exercise in relation to age, other body organ system, kindly advised. So in terms of exercise, there is usually the recommended like what is recommended for I think a minimum of, they usually different ages, but I think a minimum of 50 minutes in a week of exercise. And
So for this, it will depend with the age. And when now you started, you see, if someone wants to start at 60 to 70 years, it's different, like compared to someone who is starting at 20 or early. So for each person, it's different. Because if someone started exercising at 20 years old, even at 60 years, they'll still be doing the same. Those, maybe if it's lifting weights, they're lifting heavy, they're running several kilometers because the body is used to it over time. But now if someone wants to start at 60 or 70 years, there's now what you usually look at. What are the other, this is the age, and kuna other vitu like other health conditions already present to assess in terms of the heart. Could they be having any underlying heart issue, which maybe, if no exercise ikikuwa extreme, they affect, or even the weight, because at particular weight, in as much as running is good, we recommend maybe mtu anaanza kutembea, hizo exercise zenye hazina pressure mingi kwa bones, and then you increase with time. Or even when you're starting whatever age, if you're starting, maybe you say what exercise you want to start with. First it should be kile kitu yenye unaona una enjoy, ndio ikue consistent, because the effects are better if it's something that you're doing for a long term. So ukiona kama ni kitu yenye uwezi enjoy, usifanye ndio isikue kama mzigo, kama kitu I have to do this, I have to do this. But unaanza kwa sababu ni kitu yenye you're feeling inakusaidia and you're doing it for your own good. So ana ni kitu unaweza kufanya for long. So kama maybe ni kukimbia, if you've never ran at all, you don't start with running 10 kilometers the first day. You can even start with walking, maybe walking 2 kilometers. Then the next time you make it 5. Then now when you're used to walking, you can now start running 1 kilometer. Maybe when you're coming back from your walk, say, I'll run 1 kilometer, and then you increase it over time. Kama nizo vigorous exercises, the gym and everything, you start slowly and build up slowly. So even for 60 years or so, if you just start slowly, just take walking. Walking is good as a way to start. Na nile kutembea mpaka you feel like your heart is in a race. At least you unasikia that inakuwa effect, and at least 30 minutes 5 days a week, that can help you. And if you maybe able to, because there's that element, kama kuna hiyo kutembea ama these other exercises za kukimbia, these other exercises someone can do, which maybe someone you can watch online. If you have access to a gym where there's people who can train you, it's also possible even kufanya with, there are some exercises unaweza kufanya na light weights, and they are not they are not that they are mild in terms of the effect they have on your bones and everything, and then you build with time. Yeah, and they'll help in terms of physical health and also mental health. But also it's good if someone wants to start at 60 years to first consult the doctor, alafu atakuwa advice. There is one more question. Someone is saying, I have a friend whose sister is a matron, but she started talking alone, and sometimes she does not eat. He told me about it, and we prayed, and asked him to see a counselor. What can you say about it? For this, thank you for asking the question on behalf of your friend. It's a good question. I'll say it's a good thing. Even your friend was able to identify that there is a problem, and maybe even talking about it. You see, now that's what we said. At least the friend even talking to you about the mental health of their sister is a good sign that you're a good friend. Praying about it is a good thing. And now you asked him to see a counselor. At least you're able to refer him, but it just keep on encouraging him or her to be able to seek a further evaluation. But here, speaking to themselves and not eating, this one can be in several. So there are several conditions that can cause it. Usually, maybe depression is a common one. Maybe kwa sababu hizo, just about maybe mtu akona vitu mingi kwa akili mpaka where you feel stuck, and up to an extent that you
you find yourself, you're just trying to, you talk, this one is not working, this, you find yourself talking to yourself. Now that's another common psychosis, where mtu maybe ni sauti anasikia, alafu is responding to those people. So there is need to have like further understanding. Ni nini hiyo kujiongelesha, is it responding to other the voices talking to them, or what is it about, and then initiating the appropriate treatment. Ingine, not eating is like, that's an effect on the appetite, which is a common symptom. So I think it's better you continue to encourage ndio aweze kusaidika. I think I finished the questions that were asked, and I appreciate, and I hope I've been able to answer them satisfactorily. In case of anything, maybe we can address it in a later. Yeah. Thank you so much. Naona Mawira was coming here to give a vote of thanks. You do it, then we shall pray. Then we get a cup of tea and we call it a day. But, yeah. Musiache hiyo chai. So, Brother Mawira, we are very, very thankful to everyone that has attended, to madaktari ambao wako hapa. Hebu huyu ana maneno haya. God bless you. Yes, thank you very much. So far, so good. Asante sana daktari kwa vile umetupeleka vizuri, tumeelewa na tumerevuka. Wakati tulikuwa pale nje, nilikuwa naambia wazee wengine pale, huko kwetu watu wakikazirika wanasema ndochi yako chioka. Kumaanisha kila mtu ako na wazimu zake zimelala, sikiamuka. So tumefunzwa leo mambo mengi, mambo ya mental, si ni sawa? Kila mtu ako na hiyo hali, lakini ni Mungu anasaidia, tunakuwa calm na spirit inakuwa pale inatuongoza. Kwa hivyo ukaraka ndochi yako chioka, todo ukiamanda tena sawa, tujaribu kujicontrol na Mungu na mambo yatakuwa sawa. Nilikuwa nataka kuuliza swali. Swali yangu ilikuwa, huko kwetu saa zingine tuna watu wanaongea kidogo, wanasema family si engineers. Who is engineers? Na is that a genetic is there kuna kintu kito engineers kweli kana tu maukuja tomato to engineers? Is there anything like that? Engineers imbi daktari. Is there anything like that? Kana tu magu engineers yake wacha tujibu hiyo, si ndio? Yes. Leo tekinge. So maybe your gene si ati ni family, but yo ni kugentoita IQ. Yo nande IQ like no ume like kumesha ume. So nani genius tuke ume boyo uba mtu with a genius it's higher like compared to there's usually a normal range, a normal people within the population. So genius maybe about ni very high. Maybe it's part of it is maybe in the family, but kuna nandenge in terms of nurturing and how untukunakoza maybe IQ high, but kada mtu atena opportunities ya ku be able to explore up to their maximum potential, hiyo nini itakuwa hata achieve hiyo nini. So kuna element of family and then the environment that mtu ako grow, and then now there's now the other extreme, and if the IQ within the normal population and the IQ kikuwa chini unawetu manande the conditions our previously at our mental retardation to our intellectual disability and manande tukewera. So it's one extreme. So I would say genius is uko juu, this other ungenande and mental retardation it's the other extreme. Thank you very much. Tupigia makofi. Kwa hivyo I was right hata mimi
kujua kuna somewhere like that family si engineers, si sawa? Na wengine hawajui sana lakini wako hapo. Kwa hivyo tushukuru Mungu kwa hiyo nafasi nzuri. Mimi nimekuja hapa kushupatiana vote of thanks kwa vile tumekuwa hapa. Wakati tuliambiwa, tulitangaziwa huu mkutano, we were very happy, we were very anxious to come and hear what is going to take place today, na tumesikia mambo mazuri. Si sawa? Tunashukuru Mungu kwa daktari kwa kuweza kujipanga na kuja pamoja na familia yake, brother Isaiah and the family. May God bless you for taking care of us. Kwa maana tunajua hizi sessions hizo kukoroki raja, brethren, they are very expensive. Is it true? They are very expensive. Ukienda kwingine na hao kwanza hawafanyangi kwa kanisa. Unaenda kwa mikao mikubwa, kwa kiwanja inaitwa conference, wanalipa pesa mingi, lakini sisi unaona Mungu ametuonekania. Kako kiwa gwetete kwe. Ora wako hapa. Wako letwe. Kangarama gagu agene nyiri tukurugiria utheri. Pastor, thank you very much. Tupigie pastor makofi. Kwa hivyo nataka tuchukue hii nafasi tumpigie our facilitator mpecha maana. Teza sawa? Na ndiye adhomi, unajua huyo ni doctor. Sijui nimesikia majina mengi mengine tisaweza kufuata. Doctor. Manto mengi alometa muno masters. Kwa hivyo tumpigie makofi mazuri ya kumappreciate nonto wangu gere itanya kuibangania kwa kuunde. Hiyo ni kazi mzuri, amesaidiwa na bwana yake pale. Tuwapatie makofi mazuri ndio waweze kujisikia nyumbani. Ni wetu ni wa nyumbani hapa, lakini ndio tuweze kufurahia. Si ni sawa? Tutapiga pa tatu alafu ya mwisho because of that tuangusha. Si ni sawa? Tutaenda pa moja pa mbili pa tatu alafu because of tunaangusha. Mnajua hiyo? Haya, tunajitayarisha tuweke makofi sasa. Yes, tosha ikimwele kidogo. Tudidhieu. Tufanye hivyo kidogo. Halafu tuikenjana naja. Tupanue. 1 2 3. 1. Asante sana. Because of that, thank you very much. Asante sana daktari kwa maana ya vile umetupeleka vizuri, umetufunza na ingwetikia mwathani atuteithia, tutaendelea kukaa hapo. Kwa hiyo limit tuteta muno uria na tuteuma muno twithire turi aurainine, kwa maana hata the prophet mwenyewe ametupatia guideline na mambo yatakuwa mazuri kwetu. Si ni kweli? Na ule akona zaidi, ukitaka kusaidiwa zaidi, si yako hapa. Sijui kwa nini huja tupea namba yako ya simu in case of anything, ama isikwe atatupea baadaye. Atupe, si ndio? Unajua hizi cases tuko nazo kwa familia huko, tunakuhitaji in one or the other way. So nafikiria utupatie namba ama mkono mali ya kuandika, tutapewa baadaye, tutawekewa hapa. Si ni sawa? Ndio tuweze kuendelea vizuri. Pia nataka kumshukuru brother Isaiah kwa maana amekuwa pale akitusaidia, akitupostia maneno pale tunasoma. Kichongo yeko maomi lakini tugochiomia. Tema? Ngoja ngokethoma na mambo yamekuwa sawa sawa. Hiyo kizungu hiyo ya daktari temuchelo. Lakini hata amejaribu kufanya ina simple language na hata kuongeza Kiswahili kidogo na tumeelewa. Ukiangalia vile watu walikuwa wametulia hivyo, kumaanisha tulikuwa tunashika maneno. Si ni kweli? May God bless you, brother Isaiah. May God bless you and continue blessing you even in your family, in your areas of working. Mungu aendelee kuonekania. Nataka kushukuru kanisa lote kuanzia kwa mchungaji Pastor Liongo hata kuweza kuinvite the other churches, our sister churches around. Brother Ramotego, may God bless you, brother Mose. Brother, wale kanisa zingine tulikuwa nazo, may God bless you for coming. Wale wageni ambao hawajawahi kuja kanisa la Meru tena, Mungu awabariki sana kwa kuja kuwa nasi mpaka saa hii. Tunashukuru Mungu. Na tena kwa wale walikuwa wanatupikia, wazee wa kanisa na wana youth, Mungu awabariki sana kwa maana tumekula chakula tumeshiba, hata kama kilikuwa kimeisha, kingine kimetayarishwa, nafikiria wamekula na tunashukuru Mungu. Na sasa tumeambiwa kuna chai, si ndio? Kwa hivyo tutaendelea kunywa chai tukisalimiana. Ukitaka kuona daktari akupea namba, hapo nje kuna hiyo nafasi ya interaction, si ndio? Brother Samia, asante sana kwa maana umeelezea mambo ya sukari, na sukari ni shinda na sukari ni baraka. Kwa hivyo wewe umekuwa katikati. May God bless you. Fundi wa mitambo, may God bless you. Thank you for everybody who has come and even taking your time from morning to spend the whole day. Pastor alisema tuje tujaza kanisa na ninaona kanisa ilikuwa almost 3/4.
So may God bless you. Kwa maana tunataka tushukuru Mungu pia kwa kutupatia siku njema, na hata tunapoondoka twende tukiwa tumebarikiwa na twite tukathingatĩria mantu jeku twitanwa tumenyere mantu andaeti tumenyere yani weigwa kugwata monki muno mantu stress ugakuru down tisa sawa usiende extreme kwa maana ukikao mandu na sitaki kwenda hiyo extreme. Kwa hivyo tunashukuru Mungu kwa kila jambo. Kwa hivyo because of that, thank you very much pastor. Nafikiria hapo ndio mwisho, kwa hivyo chukua malizie. Thank you. Hata wewe thank you very much. Bwana akubariki. Because of that, thank you very much. Nitauliza Morris pastor aje aombe, shukuru Mungu kwa siku, aombe safari zetu na hata hiyo chai. Brother Morris. Basi tuamini tuombe. Bwana, katika jina la Yesu Kristo tunakushukuru na kulimini jina lako. Asante Bwana kwa upendo wako mkuu, jinsi umekuwa pamoja nasi tangu asubuhi mpaka jioni ya leo. Tunakushukuru Bwana hata kwa kipawa ambacho umetupatia miongoni mwetu Bwana cha daktari Bwana. Kwa kweli Bwana ametuhudumia. Tunakuomba Bwana ukambariki katika familia yake, katika kazi zake Bwana. Akaweze Bwana kubarikiwa na akaweze Bwana kutubariki Bwana. Tunakushukuru Bwana jinsi Bwana umetuongoza, jinsi umekuwa mlinzi, jinsi umekuwa mponyaji. Tunaliinua jina lako na kulitukuza Bwana. Nenda ukabariki mchungaji wa kanisa na wazee wa kanisa Bwana na washirika Bwana, jinsi Bwana wameitolea wakaweza kuandaa mkutano na wakaweza kufanikiwa, na kuomba Bwana baraka zako zikaweze kuandamana na wao Bwana. Ni wakati huu Bwana tunakabidhi kikombe cha chai kilicho mbele yetu mikononi mwako, kaweze kukibariki, kikaweze kufanya kazi nzuri katika miili yetu. Katika safari zetu Bwana tunakuomba upate kuwa kiongozi tunapoondoka, na tuweze kufika makwetu tukiwa wazima, na letu ni kulitukuza jina lako na kuliinua. Na ni katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu tunaomba na kuamini. Amen. Amen. So say may God bless you. I think the whole process was getting streamed. Therefore, how do we get it, Brother Monene? Yeah, which church? Mohamed. Oh, that's what I wanted you to say, brother. Kwa hivyo unaweza hata kurevise na kutake notes na kuunderline kifika nyumbani. Thank you very much. God bless you. We go out for tea and then muende salama, mfike salama, msalimiane. Amen.